Okay, so wildfires. Parents turned on the TV, and I just heard on this news channel that there's a wildfire going on at the border between France and Spain. The fire is so huge that the smell of the smoke can be felt from Palma de Mallorca, 200 kilometers away. So for those of you that don't know, like are using the mile system, not the metric system, a kilometer is a bit shorter. I think a kilometer might be 1.3 miles or 3.1, something like that. A kilometer is shorter than a mile. Okay. So as I was saying, wildfires. How wild are they? In Australia, if you didn't know, when the British sent their inmates from prison to Australia, uh, the the gypsies from Australia they found there also had this wildfire issue. When in fact, what they were doing was causing intentional fires because they believed it helped, and in some way it does because when you burn some wood, the ash from it can be used as a fertilizer for the next growth. So they started fires on their own in order to make new plants like young plants that would probably be easier to chew on, you know, because chewing bark is not really that pleasant. So they had this habit of periodically starting these fires in the throughout the vegetation they had, because they wanted to regenerate it, to help it regenerate and grow better. They were hoping it would grow better.
No. The thing is now, you hear about this wildfire phenomenon is pretty much a new concept. In the 1800s and early 1900s, you didn't really hear about wildfires. I don't think. Let's ask in the AI if he's got memory of when was the first wildfire ever reported. The earliest reported evidence of a wildfire dates back to approximately 430. Okay, yes, that's retarded. No, so we're talking between 2000, between 1 after Christ and 2027 after Christ. Yeah, I'm writing 2027 because I don't want to miss out on this one, on the one that I heard about today, because it might consider 1st of January 2026. Back to antiquity, those specific dates for natural wildfires are often less precise than urban fires. The earliest known written references to a spontaneous wildfires caused by lightning or friction in this period come from ancient Greek and Roman authors. Okay, so when does thunder and lightning occur? During a rainstorm, correct? Right. So if it rains, the chances of the wildfire expanding are super low. So this historian, his history of the Peloponnesian War, he references spontaneous conflagrations caused by wind rubbing branches together in mountain forests, distinguishing them from human-made fires. Yeah, I don't think I'm trusting this guy. I understand. The thing is, do you know how much? Because like this guy over here, so the robot's obviously lying because this guy is saying that the wind made the tree branches rub against each other. And if you want to start a fire like a campfire or a fire and you have wood, one of the ways you can do it is either by hitting those two rocks together to cause a spark, or rub uh, two dry wood pieces together in order to get the fire started. Uh, because of the friction, the electrons are going to make the area so hot that it's gonna combust, and you're gonna have like a bit of a spark, and then you can use that spark to place near like a pile of hay or dried grass, that's gonna ignite into a bigger fire that can eventually light up a branch, for example. But in order to get that type of friction with the two dry wood pieces that are rubbing together and causing a fire, you need a huge speed of the tree branches rubbing together. Do you understand what I'm saying? There are also there's a bow you can use for this kind of technique. For example, where's that guy with the primitive technology channel?
There he is. Wow, he's doing. Wow, he's awesome, dude. I mean, don't get me wrong. I like his project. I don't know the guy personally, but he's working. He's doing okay. So, videos. No, um, bow, not bow and arrow. Forge blower, cord and drill. Where is it? Wood ash, stone axe. No, there. Two blower charcoal. No, gotta search for it differently. Uh, fire. Okay, maybe here. Wait. No. Whoop. Maybe here. Is he gonna get a spark over here? No. Wait. Oh. Okay. So he's getting like he's get making this pile of like dried grass or fire sticks that are going to catch a spark. So he's using this. This this stick over here on top of this stick, so they're perpendicular. This stick on the bottom, the horizontal stick, has a hole over here, and he's placing a bit of that those small wood pieces over there, and then he's placing this stick perpendicularly in the hole, and then he's rubbing um, he's causing the friction, but look at the speed. Come on. You see? So he's doing it really fast. Do you understand what I'm saying? Look how it's shaking. The wind is not going to make two branches that are rubbing against one another ignite. So this so-called historian is lying. The lightning, as I said, occurs with a rainstorm. Usually, sometimes it doesn't. But um, the thing is, it's how do I explain it? Sometimes lightning might occur if there's like a thunderstorm on top and it's preparing to rain. It might not rain. It might rain. It's not an obligation, but it's very rare. You know. So yeah, I doubt that we're okay. That this guy is telling the truth regarding the friction caused by the wind, the friction of those two branches caused by the wind or other branches. Then this guy and this guy both made references to natural forest fires in their work, which are standard text during the first centuries AD. How are they? Yeah, so they're just reporting on this stuff. They're historians are a bit like news reporters. They're writing this kind of stuff, and then maybe they made copies back in the day on papyrus or what kind of paper they wrote on stone tablets, whatever, and maybe they sold those copies to people on the street to if they want to know what's been going on here, there, whatever. You know. So I don't really trust these guys regarding their wildfires, except for the theory where the lightning strikes a tree and that tree catches on fire. But in Romania, for example, we've had like loads of trees that were struck by lightning and fell. And I saw the flame marks on that tree. The thing is, the fire didn't expand. Okay, so these wildfires, in fact, are caused. Look at Google Maps. Are caused by terrorist groups in order to cause a distraction from what the military and police are supposed to be working on. So they're using the water supply. They want to leave you out of water,
Because what kind of water would you think they're using? They're probably using drinkable water. I think you could drink from the firefighters' barrel. Uh, I'm not super suspicious of the water quality over there. The thing is, they want to drain the water supply and cause a distraction at the same time. So you're dehydrated and you have more criminal cases to work on. Then you send the firefighter team to extinguish the fire, and your firefighters, if the terrorist organization, like they're expecting, so they're looking at Google Maps, and they're looking at Google Maps and thinking, okay, where's the fire department? Here's another fire department. Okay, so which one's the closest to the fire that they're gonna start? What road they're gonna travel on towards the fire? What tactics they can adopt in order to extinguish the fire. So then you either end up with missing firefighters, or sabotaged fire department because they might be kidnapped and let go, then blackmailed. One of them might go missing and say, "Oh, he died as a hero, trying to extinguish the fire." That's a bit retarded. You know why? Because the fire is over. Let as an example, the fire is over here. The firefighter is over here with a hose. So the water is floating this way. It's not like they're using buckets and throwing. He's using the hose. The water jet is flowing at a distance. Do you understand? So if he senses danger, if the uh, flames, he's not going to go deep into the forest to try to extinguish the fire from the middle. They're going to try to isolate the fire and let it burn out. They're going to try to extinguish the trees that are burning on the outside. That is the tactic. So yeah, I don't think that these firefighters that are going missing, trying to extinguish fires, are they might go missing because they're kidnapped or because they're assassinated. And with them, or maybe they're kidnapped and their other squad is blackmailed into doing what the terrorist organization is telling them to do. Maybe they're like two firefighter brothers, three, or friends, or they're a fraternity. Who knows? So yeah, these wildfires are not really natural. They're just a distraction, a diversion, causing the police, trying to make the military and the police focus harder. They have to try harder to focus on the cases they're trying to solve. So that's what's happening. The fact that the wildfire that was reported today on the news at the border between France and Spain um, gives you a bit of an idea because they're gypsy infested, same as Romania, you know. But there's loads of gypsies in France, and there's loads of gypsies in Spain, and it's not just like Indians, because the gypsies from India kidnapped Europeans and turned them into gypsies, and there were some gypsies in Europe before these gypsy Indians arrived. Um, like they were corrupted, so to say. They didn't care for fairness. Now, let's look at the map. Okay, let's go look at Google Maps, for example, because this is a tactic, as I said, used. Oh, maps. Sorry. This is a tactic used by Muslims in order to spread their gypsy faith. And not just Muslims, like Hindus. There are many types of gypsies. So look, for example, at Africa. Look at the south, and you'd say,
Oh, it's at the equator. It's super hot over here. Okay, that's what you're tempted to say. The thing is, look over here, look over here, look over here. Do you think these these deserts are at the equator? I don't think that Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Iran, I don't think they're at the equator. Okay, a bit of Iran is at the equator. You know, Turkey as well. How do I turn off the? Okay, Turkey is a bit near the equator, but they as well are like gypsy infested, you know. So the way these gypsy tried and spread their gypsy faith after they drain their supplies, because they don't care. For them, fire is oh fire, you know, caveman fire. Woo. They're like, let's kill something and cook it over a fire and eat it. That's their mentality. So after they run out of firewood over here, over here, over here, over here, you know, they want to go a different way, and because they see that without certain resources and without vegetation, your um, you drain your energy supply. You know, your food goes scarce. It was a tactic during ancient and relatively recent, let's say 1600s, when the invaders came. Um, the ones that occupied the land and tried to defend themselves at a different spot. You know, because you burnt their crops. You know, they burnt their crops, so the invaders there that came wouldn't have a food supply and would starve over there. So these gypsies drained their own food supply, their wood stock, stuff like that. Petrol, don't get me wrong, petrol is found in a lot of places. The thing is, you gotta do oil fracking in order to get the petrol, and it causes you have to dig for petrol at a deeper depth than you have to dig for water. Water can be found more towards the surface, and petrol is a lot more below, because at the Great Flood. Um, you know, those the dragons, whatever you want to call those Nephilim childs and whatever other sinners were buried with them, um, got covered by water. So all that pressure, the water formed like when you mix the jar, the dirt piles on top. So there's like stratus. If you look at the Earth's geosphere, because the Earth is divided into layers. Uh, okay, if you look over here, um, detailed. Whoop, space, enter. No, no, doesn't really want to back. This one's a pretty good example for the moment. Okay, so uh, no, still no. What does it say about the hydrosphere? Water, the universal solvent, is a key agent of change, causing chemical and of the Earth's geosphere. Eroded materials move down the watershed as water makes its way to the ocean. Um, it's not. It's not really. So it has the crust, mantle, and core. That's what the AI says. It doesn't say about the hydrosphere that's below the Earth. Okay, there's a water sphere below the crust at sun depth.
How is that strat called? It says it's a vast reservoir of water trapped within a crystal structure of rocks in the mantle transition zone. So the mantles have a transition zone. All right. Um, Specific layer of the mantle acts as a massive sponge, holding water in the form of hydroxyl ions rather than liquid water. The primary. I'm going into too much detail. The region is located between 410 and 660 kilometers beneath the Earth's crust. I'm not sure this robot's telling the truth. I don't think. I'm not sure. Gotta dig that deep in order to get the water. Um, okay, how uh, deep do oil drills extract from? 6.6 miles. Yeah, it's not really. It's kind of hiding this stuff. The thing is, you dig for oil, right? And you got the water stratus, the water reservoir underneath at a smaller depth. And if you dig for oil, then the oil comes out and it infests the water supply beneath. That's the thing. So what they did was like in sort of, for example, Libya and Saudi Arabia, because they're known for having loads of petrol, and they're complaining, oh no, I don't have water, stuff like that. Um, they drilled and they started fires. Their water supply got poisoned, you know, and then they got thirsty. They couldn't really water their crops. Their vegetation died because they set it on fire, same as those gypsies did in Australia, you know. And then they came to you begging, please give me $1, boss. I want to buy bread for my child. Which one of your children? Which one? The one that was given birth to by the woman you raped and forced to give birth to that atrocity, or the other one with the witch that's manipulating you into doing this kind of shit? So yeah, surprisingly, Australia has a bit of vegetation near the ocean. Is this forest? Might be. Yes. Well, what do you know? I don't know. I don't know how tall the trees are, though. They might be shrubs, to be honest. Okay. So that's what's happening now, because you've heard like California, for example. When you look at California, you got loads of crime going on in California, and when the police are close to getting to something, the the criminals need a diversion, a distraction, to make the police, wow, look at the news, wildfire, stuff like that. And they're less focused on their case because maybe one of the firefighters might get injured, or who know, they might go missing, stuff like that. Oh, we gotta look for that guy now, you know. And depending on the size of the fire, the situation worsens because
you got like a limited man supply to deal with this kind of stuff. And so California is, yeah. Look, I think is this snow? Are there snowy peaks in California? Yes, California has numerous snowy peaks. So it's. I'm not saying it's got a similar climate to Romania, but they're not. Having wildfires in California like regularly, because they made a habit. Like you've seen it on the news, like this year's wildfires, and last year's wildfires, and they're making comparisons and stuff like that. So they're obviously not wildfires. Someone's starting them, and yeah, it's gypsies, puked up gypsies. So yeah, they're not wildfires. They're man-made in order to distract you from what you're supposed to be doing. Because, well, that forest that was set on fire is burning like a real fire, might be going on at someone's house, by accident, because who knows, they improvised on their gas works, or tinkered in the wrong way, or who knows, so maybe they did their own electrical work and they weren't maybe a skilled electrician, and there was like a short circuit, and the wood near that transformer caught fire. So they don't have time to go like in all directions. So yeah, loads of gypsies in France, loads of gypsies in Spain. Too many gypsies. Where's Spain? Where's France? Let's look at them. France, Spain. So border is over here. Mountains. You see, mountains. What's Andorra? Yeah. Okay. Uh, do the Pyrenees Mountains have snowy peaks? I don't know if I spelled Pyrenees right. Yes, they have snow as well. As you can see, it's not just white rocks, it's snow. I had the feeling they do. So, having a wildfire at the border between France and Spain is suspicious. Okay? I don't care if it's how many degrees. What's I think 50, the highest temperature ever recorded in Romania. I think it was during the communist era. 44.5 Celsius. Okay, so when the Ceausescu guy was dictator, the highest temperature in Romania was recorded was 44.5 degrees Celsius. So that is 112.1 Fahrenheit, uh, which is a lot. Right now we got like 30 something, around 30. It's it's not like it's a bit bearable. Yesterday it rained. There were around the 35. We don't have wildfires, and even if they do, let's look a bit about the theory. If a green leaf is wet out at, let's say, 50 degrees Celsius, can it ignite by its own if it's let there for, let's say, 8, nah, 10 hours? No, a green leaf will not ignite by itself at 50 degrees Celsius even after 10 hours. Okay, so you got, as I was saying,
in Spain at the border over here, you got greenery. If you have dried leaves that were fell, they're like underneath the tree, so they're at a shady spot. You know, there it's not like and even with the dried leaf, the chances of it igniting near a forest are low because it's probably gonna be shady. So, but that's like besides the point, because yeah, wood would catch on fire as well. If you would have fires not only over there at the in the mountains, you would also have fires like on the crops. For example, the crops would catch on fire by their own. Do you understand? So this is definitely an intentional fire. It's not a wildfire. Someone started this. In Portugal as well, they had the wildfire. Someone started that. I'm sure of it. Um, yeah, they're close to gypsies over here, and these guys from Morocco are like, "Oh, we're going to help. We're coming to help you." No, that's not what's happening. They're going to sabotage and spread gypsiness in Spain. That's and France even further. That's what's happening. There's this reporting website in Romania that just made a piece about Christians being decapitated in Morocco. By the way, I didn't watch it. I just read the title. I heard about Christian decapitations going on in Morocco, and yeah, what do you want? They're puked up gypsies. Why would you go there? You know. Uh, so as I was saying, I think that's it for now. Okay, because I want to say this in Romanian as well. Stay blessed, stay vigilant. Hallelujah. Ok, deci, focul de vegetație, azi am văzut mă porni părinții televizorul, la Digi, incendiu de vegetație, la granița dintre Spania și Franța. Un astfel de incendiu de vegetație, în fine, nu, să zicem că a fulgerat, am întrebat pe robot acum câți ani a fost înregistrat primul incendiu de vegetație și a spus că prin nu mai știu ce ani, nu știu ce istorici au scris ei, erau ca niște reporteri istorici de prin vremea aia, mă înțelegi? Și spuneau gen ce s-a întâmplat și ce cauză, doar că ei nu știau, îți dai seama că nu erau lângă incendiu când a pornit. Le-a zis cineva și i-au scris că a pornit focul de la sine. Și unul dintre ăștia a scris că incendiul a pornit, unul dintre istorici ăștia au spus că focul a pornit datorită frecării crengilor între ele. Frecarea crengilor între ele cauzată de vânt a fost așa de mare că a izbucnit un incendiu. Asta a fost una dintre minciuni, mai înțeles? Ideea este că tu, dacă vrei să pornești un foc prin frecare a unor chestii, știi, trebuie să faci ceva de genul ăsta. Știi? Adică trebuie o viteză mult prea mare și nu o să-ți cauzeze vântul, o viteză de frecare atât de mare cum face ăsta ca să pornească un foc. Mai înțeles? Adică ăsta se chinuie. Vezi ce fel îi tremură bățul și ce fel îi fac mâinile? Adică viteza de frecare este mult mai mare decât să-ți bată ție vântul două crengi să le frece între ele. Ca să pornești un foc. Și te chinui. Nu e ca și când până ți iese și aici întâi o să ai o scânteie pe care trebuie să o pui sub niște paie ca să ardă. Nu o să-ți pornească ție focul, nu o să-ți ia astea două bețe foc, fiindcă ai făcut tu așa prea repede. Înțeles? Și dacă o să-ți ia, trebuie să faci foarte repede, atât de repede încât îți spun că nu a bătut vântul atât de tare încât să cauze chestii de genul ăla. Incendii. Înțeleg ideea cu fulgerele, că a fulgerat un copac și a luat o parte din copac foc. Ideea este că un fulger se manifestă în timpul ploii. De cele mai multe ori nu prea e fulgere când nu plouă. Mai înțeles?
și dacă a fulgerat și plouă, șansele, adică cel mai probabil o să se stingă din cauza ploii uh, focul aprins de fulger. Așa. Deci focurile astea sălbatice nu sunt focuri sălbatice care se aprind de la sine. Sunt focuri cauzate de rețele teroriste pentru a cauza diversiuni, distracții, să-ți distragă pompierii, armata, poliția de la ce cazuri ar trebui să-i preocupe în momentul respectiv. Fiindcă tu trimiți o rețea teroristă să uite pe Google Maps la locația stațiilor de pompieri. Știi? Și se gândește, uite, pompieri aici, pompieri aici, pompieri aici. Da, pe ce șosele ar trebui să vină pompierii ca să stingă incendiu, pe asta, pe asta, pe asta. Ok, probabil se va deplasa și o mașină de poliție cu ei, cine știe, știi? Sau o ambulanță, cine știe, știi? Și îți epuizează puțin resursele, nu doar resursa de apă, fiindcă îți epuizează o parte mare din resursa de apă. Un incendiu, mai ales de genul ăsta, că au spus că se simte fumul la 200 de kilometri departare. Plus că incendiul a pornit într-o zonă muntoasă verde, lângă niște munți care au zăpadă pe ei, pe vârfuri. Da, adică, cum să-ți explic? Aici, înțelegi, Spania, aici, Franța, aici, aici granița, pe aici pe undeva a pornit incendiu. Nu știu unde e Palma, aici e Palma de Mallorca, probabil prin zona asta a pornit incendiu. Foarte mulți țigani în Spania, foarte mulți țigani în Franța. Da? Spania este lângă Gibraltar. Da? Ăștia, țiganii ăștia din Maroc au zis nu că se duc ei să ajute, adică de fapt să împrăștie țigănimea mai departe prin Europa, prin partea asta. Mai înțeles că nu o să-ți gândește ce fel o să-ți vină ție ăștia de aici până aici, cât le ia să ajungă la incendiu. Mai merge? Mi-a dat eroare că s-a deconectat. Și acum s-a reconectat cu succes. Se aude? Avem audio? Ok. Da? Apoi, o frunză, deci abia am arătat că aici este o zonă muntoasă, da? Vegetație, da? O frunză la 50 de grade, hai să întreb, what was the highest temperature in Spain? La noi, în România, cea mai mare temperatură a fost de 44,5 grade Celsius pe timpul lui Ceaușescu. În Spania, 47,6 grade Celsius. Da, și am zis, hai să zicem 50. Dacă lași o frunză verde la soare, la 50 de grade Celsius, pentru 10 ore, se aprinde, ia foc și a zis nu. Deci, în fine, știam răspunsul, voiam să văd dacă mă minte. Tu, la baza unui copac, ai putea avea și frunze uscate, știi? Nu-ți iau în Spania și în fine și în România și prin alte locuri ai recolte, da? Nu-ți ia recolta foc în timpul creșterii, când ai, să zicem, când se usucă păpușoiul de la secetă, de exemplu, știi? Și în Spania, dacă ai secetă, ți se usucă recolta. Nu le ia acolo foc recolta uscată din cauza soarelui care, când stă recolta în soare atâtea ore. Știi, adică referitor la faza să presupune că frunza ar fi uscată. Știi? Și nu e ca și când recolta aia ar fi undeva la munte. Recolta aia este pe un câmp, cum ar veni, o zonă de câmpie, în principiu. Înțelegi? Așa, mai departe. Țiganii ăștia borâți care au zis că se duc ei să stingă focul din Spania, că a zis că nu, că din Maroc o să se ducă să ajute la stingerea incendiului. Uite-te puțin la ăștia, mai înțeles? Ăștia, deci în special Libia, este cunoscută, principalul export al Libiei este petrol. Arăboii sunt cunoscuți că au bani, fiindcă vând petrol, așa, petrol, 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 în fine.
Ideea este că te uiți așa puțin, în fine, sunt nori. Acum, iar s-a deconectat. Ia ceva. Și-a revenit? Și-a revenit? Să presupunem. Deci, ăștia au săpat, deci după ce și-au dat foc propriilor lor păduri și le-au folosit ca să omoare, să prăjească ce animale au vânat pe aici, mulți dintre ei au forat după petrol, da? Petrolul, dacă forezi după el, scuze. Deci, mulți dintre ăștia din zona asta, după ce, după cum spuneau, au omorât vietățile și le-au prăjit, le-au pus pe grătar, au făcut foc să le mănânce, apoi și nu mă lua că e la ecuator, da? Că e, na, după cum am spus, ai o temperatură limită, cum ar veni. Nu ți-a foc nici la 50 de grade, nici la, adică trebuie să te ajungi la o temperatură foarte mare ca să-ți ia o frunză foc, probabil cine știe. Plus că în zone, cum să spun, cu temperaturi foarte ridicate, este și umiditatea atmosferică foarte ridicată, ceea ce face un incendiu natural cu atât mai puțin probabil. Mă înțelegi? Nu o să izbucnească, fiindcă sunt vapori de apă care circulă, mă înțelegi? Într-o zonă din asta. Și nu, umiditatea mult mai mare, nu o să-ți pornească ție, nu o să-ți ție frunza foc la 50-60 de grade, că a stat ea în soare, mai ales într-o zonă cu umiditate mare. Deci, cum spuneam, ăștia după ce au făcut foc să mănânce vietățile ucise, au furat după petrol că voiau bani pentru mâncare, mai înțeles? Și forând după petrol, îți otrăvești, fiindcă petrolul este la o adâncime, rezerva de apă este la o adâncime mai mică. De fapt, când am întrebat pe robot unde se află sfera de apă, fiindcă am zis de geosferă, cum ar veni, am căutat, dar nu mi-a dat, adică vrea să te ducă departe, asta într-un stil, cum să-ți explic. Stea cu o vrăjeală că am mai mințit și o să te mai mintă și o să ascundă la nesfârșit și o să facă tot felul de minciuni și scuze, dar după ce le că a mințit nu o să-mi bat capul cu el. Ideea este că la potop, după ce au fost îngropate toate chestiile alea, a rămas, știi, o sferă de apă și nu mă refer doar la oceane, da? Pe sub pământ mai ai apă. Dacă forezi suficient, ai parte, găsești apă, fiindcă ai rezervorul de apă subteran. Mai jos de rezervorul de apă subteran, probabil găsești petrol, fiindcă toți dragonii aia și toate celelalte abominații care au murit la potop, de la compresie, sau în timp mai ales, s-a format ulei, da? Și presiunea le-a transformat în petrol pe multe dintre ele. Nu-i ca și când, plus cât apropii mai tare de centrul pământului, temperatura crește și tu oarecum fierbi în interior, apa se ridică la suprafață, înțelegi? Apa din tine se ridică la suprafață și uleiul rămâne acolo prins, într-un fel. Nu știu dacă ai înțeles, ai aflat de chestia că uleiurile au o oarecare conștiință. Un ulei are o voință, într-un fel, ca să spun așa. Sunt niște studii care arată că un ulei are o voință, un scop, o oarecare conștiință. Și tu forezi, deci au furat în zonele astea după petrol ca să facă bani, să-și ia mâncare, înțelegi? Și-au otrăvit sursa de apă și apoi nu și-au mai putut da nicio recoltă ca să crească, fiindcă rezerva de apă este contaminată. Ai înțeles? Și după aia plâng, vai nu am apă, vai nu am apă. Invadez în nord, în sud, să mă răspândesc prin ce direcții pot. Ai înțeles? Să caut mâncare, apă, tot ce vreau, dau foc. Deci incendiul ăsta de vegetație, ca și ăstea, am înțeles că și în Australia, tot așa. În caz că nu știai, când au trimis englezii, nu coloniștii, deținuții din Marea Britanie în Australia,
au constatat că țiganii de acolo porneau singuri incendii de vegetație în speranța că toată cenușa aia va ajuta la creșterea plantelor noi, știi? Și într-adevăr te ajută să crești plante noi, doar că ei mâncau plantele noi fiindcă erau mai ușor de mestecat. Înțelegi? Asta era toată faza. Și așa s-au format multe deșerturi. Așa. Că și în Australia, în fine, acum în Australia, să zicem, pe la marginile oceanului este puțin mai bine. Dar, na, dacă nu știai așa zis și arborigeni de pe aici, multe incendii de vegetație, adică în fine incendii pur și simplu, nu pornite de ei numai așa ca să regenereze în speranța că cenușa o să facă o altă pădure să crească. Așa. Și, na, la fel și aici, la fel și în Afganistan, Iran, Pakistan, asta o fi granița cu India, nu știu dacă e asta granița, probabil că linia asta altă e granița cu India. Așa, în Kazakh văd că au puțină vegetație, nu știu ce înălțime au copacii. Deșertul Chinei aici, nu știu ce cu deșertul ăsta, e cam suspect, sincer să fiu, așa izolat, în, cum e, deșertul Gobi sau parcă așa îi zice. E suspectă zona asta, știi? Da, și cam asta e situația. Și cu ăștia la fel. Mai zis cu ce aici? Somalia, Etiopia, da, Djibouti. Uite ce țară mică. Djibouti s-a deconectat. Ha. Și-a revenit. Și-a revenit. Ok. Deci, cum am zis, astea sunt aceste incendii de vegetație, niște diversiuni cauzate de rețele teroriste ca să-ți distragă atenția dacă ești la armată, poliție sau în fine, nu neapărat armată și poliție, eventual să-ți răpească pompierii, să-ți epuizeze resursa de apă și că și în Grecia tot așa, nu avea de ce să pornească incendiu de vegetație sau în California, că și acolo tot așa au o zonă muntoasă, știi, nu ți-au foc recoltele. Faza asta cu datul foc a recoltelor este o practică din timpuri antice, când veneau invadatorii, cei care voiau să se apere de invadatori se retrăgeau undeva mai departe și dădeau foc recoltelor din fața invadatorilor ca să nu aibă, să înfometeze invadatorii, să nu se poată bucura de recolta celor care aveau de fapt pământul, celor care dețineau pământul. Și astfel era o tactică de înfometare a armatei invadatoare. Da, deci am zis, nu sunt focuri sălbatice care încep singure. Dacă a fulgerat, este în timpul unei ploi. Înțelegi? Ploaia o să stingă focul cauzat de fulgerul respectiv. Știi? Plus că în timpul unei ploi, pădurea este udă. Șansele ca alt copac să ia foc din prejurul focului respectiv sunt foarte mici, fiindcă copacii sunt uzi din prejur, vegetația din prejur, terenul din jurul copacului fulgerat este ud. Ok, deci atât. Rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia, Hua.